Willkommen, liebe Gäste, hier in Gerstner, kaiserliche und königliche Hof-Zucker-Bäckershow. Welcome, beloved guests, here in Gerstner Imperial and Royal Court Confectionery Baking Show. Mein Name ist Liv, ich bin neu in das Team und heute zeige ich Ihnen, wie ein ausgezogener Apfelstrudel hergestellt wird. My name is Liv, I'm new in the team, and today I'm going to show you how to make an original Viennese Apfelstrudel. Der Apfelstrudel ist ein Teil der kaiserlichen und königlichen Donaumonarchie. Es wurde das erste Mal im Jahr 1696 schriftlich erwähnt und im 18. Jahrhundert unter der Regentschaft Maria Theresia soll der Apfelstrudel salonfähig geworden sein, weil die Kaiserin liebte er und ließ ihn als Wiener Mehlspeise an ihrem Hof servieren. To give you just a brief history of this iconic Austrian delicacy, the oldest known recipe is dated way back to 1696. And in the 18th century, during the reign of the Empress Maria Theresia, the apfelstrudel gained its vast popularity when it became the delight of the Empress, her court, and at the social gatherings of her kingdom, thus making apfelstrudel a significant feature of the confectionery art that belonged to the Austro-Hungarian Empire. Teig aus der Folie. We simply take now the dough out of the cling film, wenden diesen in Mehl, and we roll it several times in flour und in die Mitte des Tuches geben. And then we place it in the middle of that important strudel ball. Die Seiten mit dem Finger hinunterdrücken, so entsteht ein kleiner Kugel in der Mitte und erleichtert uns das Ausrollen des Teiges. Then we simply press the edges, creating a lump in the middle, and that lump, look like a hill, will help us in rolling out the dough easily and uniformly. Und nun wiederum den Teig leicht bestauben. We sprinkle more flour around the dough on the cloth. Same reason, to avoid sticking out of unser Nudelholz her and also on our rolling pin. Dann beginnen wir der Teig von der Mitte nach außen auszurollen. Then we start to roll out the dough, bis wir einen Durchmesser von ca. 30 oder 40 cm erreicht haben. Until it's about 30 to 40 centimeters, it will be then ready for the next step. Und nun etwas Mehl auf die Handrücken. We also again sprinkle the back of the hands with more flour. Nehmen wir den Teig ab, we take the dough und beginnen wir diesen von der Mitte nach außen auszuziehen. Then we start to stretch the dough from the middle to the outside in such a rhythmic motion. Wir können auch mit dem Teig jetzt ein bisschen spielen. We can also play with the dough. Aber immer weiter vorsichtig ziehen. And as we keep on stretching the dough, we remember to play a little bit und immer
Maria Theresia had taken the recipe of the dough from the Ottoman Empire, that's modern Turkey, and it is similar to baklava. Es ist wie baklava. Dann immer weiter vorsichtig ziehen und nun zurück auf das Strudeltuch her. We put it back to our strudel cloth und noch einmal mit die Fingerspitze so lang nach außen weiter dehnen. And we keep on stretching the dough in all directions until it becomes very, very thick to make a Viennese apple strudel. Immer weiter vorsichtig weiter dehnen. Und jetzt am des Tages über die Fülle. We cover now the filling, one side of the filling with the dough, stretching it again. Und sehen wir jetzt das wichtigste Aufgabe des Strudeltuches. Now we see the most important role of our strudel cloth. Tuch anheben und den Strudel rollt sich automatisch ein. I lift the cloth and the strudel should roll and wrap itself up. Sind Sie bereit? You ready? First row, are you ready? Yeah. Sometimes it flies to the first row. Aber nicht auf dem Boden, bitte. Okay, 1 in Deutsch, 2, 3, 5. Zum Glück, auf dem Tisch jetzt geblieben. It stayed on our table. So lucky. Und jetzt streichen wir den Teig mit geschmolzener Butter. Butter ist immer gut für den Geschmack und dient auch als Kleber für das Teigende. Now we baste the strudel with melted butter, no sugar added, no salt added, and it will add flavor, and also it will act as a glue to close it up. Fast geschafft, we're almost done. Aber jetzt auf die Seiten haben wir etwas Teig über. This flapping, ugly excess dough nehmen wir diesen, eindrehen und eine Art Knopf machen, damit die Fülle beim Backen nicht ausbrechen kann. So this flapping ugly dough here on the side, we simply take it, pull a bit, twist, then tie a knot to secure the filling inside, not to burst during the baking. Sige, Strudeltuch her, we take the important strudel cloth, machen wir eine Tasche damit, we make a bag out of it, und tragen wir den Strudel zum Backblech, we simply carry it here, und nehmen wir eine Seite, we take one side, und lassen wir den Strudel hinaufrollen. Anfang. Einen Moment bitte. Just 20 to 30 minutes in the oven. Oder bis den Strudel hat ja schon diese schöne goldbraune Farbe und die Küche duftet nach Apfelstrudel. Or just watch out until your strudel have this beautiful goldbraune color and your kitchen is filled with the aroma of freshly baked apple strudel. It's done. Take it out from the oven and wait for about 10 minutes to cool off. And it's good for consumption for at least up to 3 days.